हॅलो, कसे आहात सगळे? आजच्या या 7व्या दिवसाच्या सेशनमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. आय रिअली वेलकम यू विथ द व्हेरी वॉर्म हार्ट अँड रिअली वॉर्म वेदर आउटसाइड, राईट? सो आज आपण कंडिशनल फॉर्म्युलांकडे बघणार आहोत. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडिशनल फॉर्म्युले. It starts with if, and I know that I have just highlighted 3 formulae here: if and if or. But let me tell you, if is like a wide area where you can explore anything and everything. इफ हे फॉर्म्युले अशा कॅटेगरीतले येतात, ही फंक्शन्स अशी असतात की तुम्ही त्यातून खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करू शकता आणि तुमचं जे वन हँडेड मॅन्युअल वर्क असतं ते अतिशय सोपं करण्याचं काम या फंक्शन्समध्ये आहे. ओके, सो राईट नाऊ लेट्स गेट बॅक टू अवर बिझनेस अँड लर्न सम इझी फंक्शन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ कशासाठी वापरायचं असतं हे लक्षात घेऊया. जर मला असं म्हणायचं असेल की तुम्ही डेटा बघू शकता, डेटामध्ये नेम, पर्सेंटेज ऑब्टेन अँड पॉकेट मनी असं दिसतंय. द डेटा कंटेन्स 3 कॉलम, दॅट इज नेम, percentage obtained by those students, and the pocket money they receive. Okay, and accordingly that we can add condition to classify the student. मी अशा कंडिशन्स ऍड करू शकते की मला असे स्टुडंट सांगा की जे जास्तीत जास्त 500 पेक्षा जास्त पॉकेट मनी देत आहेत. मला असे स्टुडंट सांगा ज्यांनी 53% पेक्षा जास्त पर्सेंट ऑब्टेन केले. सो वी कॅन ऍड एनी कंडिशन सच दॅट I can get students with pocket money more than 500 or percentage less than 50 or more than 50 or anything and everything. So we are going to do that, and if possible I would like to show you how we can conditionally format them. Okay, and for that matter let's start with the formula. As usual, we are going to start with equal to sign, so that is equal. Then formula is if, right? To make every word or every character capital, I have pressed caps lock key. प्रत्येक शब्द कॅपिटल बनवण्यासाठी मी कॅप्स लॉक नावाची की वापरलेली आहे. नाउ वी हॅव टाइप द फॉर्म्युला इफ. आय विल प्रेस द टॅब की सो दॅट द फॉर्म्युला विल बी देअर. Logical test. What kind of logical test I want? Simply we can say I want logical test that the pocket money should be less than 500. Is it good? Pocket money should be less than 500. आपली कंडिशन काय? पॉकेट मनी 500 पेक्षा कमी असला पाहिजे. And then that was the first part, logical test. Then we have to add comma, and we move to second part, that is value if true. So if this condition is true, the pocket money is less than 500, we can say sound, or we can say economic. That's a good word. That means whatever value we are getting, we can say directly economic. And what value if it is false? जर समजा आपला पॉकेट मनी हा 500 पेक्षा कमी नसेल तर then I have to use expensive. Will that be good? Or we can say costly. I'll add double bracket. Let's see if this formula works. Enter. No, it's not working. Do you know why? Because Excel couldn't understand the text. And that's why if you are putting text in the Excel, you have to back it up with the double inverted comma. तुम्हाला ते डबल इन्व्हर्टेड कॉमा वापरून बॅकअप करायला लागतं. So wherever I have added text, that is I need economic as a word, that's why I'll add double inverted comma here, here, then here and here. म्हणजे आपण हे दुहेरी अवतरण चिन्ह इकॉनॉमिक ह्या शब्दाच्या दोन्ही बाजूला आणि कॉस्टली शब्दाच्या दोन्ही बाजूला टाकणार आहोत, कारण हा टेक्स्ट आहे, शब्द आहेत आणि एक्सेलला ते कळायला लागतं की ते शब्द आहेत. सो त्या दोन शब्दांचा आपण विचार करणार आहोत जर समजा आपला पॉकेट मनी 500 पेक्षा कमी किंवा जास्त अशा प्रकारात असेल तर. नाउ दॅट माइट बी थिंग दॅट आवर फॉर्म्युला इज कम्प्लीट. लेट्स सी. We have already added that if it is less than 500, press it press it economic, or else you can write costly. So it is perfectly 500.
which means it is not less than 500, and that's why we are getting result costly. I can just drag this formula like this and I'm getting the result. See, now this is 400 pocket money, which is less than 500, and that's why I'm getting result as economic. You can see, and now even you can color code it. Do you know how I can do that? Just I'll select this, okay? I'll go to the conditional formatting, highlight cell rules, again, less than, I can add a value that is 500, and it would be flagged as green with a dark green text. That's it. Oh, let me check what happened. Okay. So here, if I want to add the conditional formatting, what I can say, if I want to see how many people are getting pocket money less than 500, I simply can color code it. I'll say, I'll select this table or range, that is C column from C2 to C20. I'll click on conditional formatting. Right now my rule is only less than, and that's why I'll go here. Here is option less than. Okay, I'll press it. Here I'll say format cells that are less than 500. I'll tap whatever 500, 400. If I say 400, it will be like this. If I say 800, it will be like this. Okay, so right now I'll say 500 and I'll color code it with yellow fill and yellow dark. Getting it? And I'll press OK. Now I can see that 1, 2, 3, 4, 5. 5 cells contains pocket money less than 500. Similarly, I can do this for text too. I'll have to select, that is D2 to D20, and then I'll press the conditional formatting again. I'll go to highlight cell rules, and here you can see text that contains, we can say economic, or we can just say costly, so that we will get to know, yeah, what are pocket money that are costly to us. That's it. Simply I'm pressing it, and we can get these costly people that we are providing pocket money for. Okay, so this was about conditional formatting and if formula. Are you getting it? Now what we can do is, let me just add one row here. How I can add row? Just click on that row, that is I'm clicking on E, and then just press on insert. Are you seeing it? Insert. That's it. I have added it. Now I can just simply copy this. Okay. Oh, sorry. Yeah. I can just copy this and I will paste this as Alt E S, and I just want format, that's why T. Enter. That means मला जसाच्या तसा कॉलम मिळाला. काय केलं मी? सिम्पली पुन्हा एकदा दाखवते तुम्हाला. मी हा कॉलम सिलेक्ट केला, कंट्रोल कॉपी म्हटलं किंवा राईट क्लिक करून कॉपी म्हटलं. ओके, अँड देन मी हा पुन्हा एकदा त्याच्या शेजारी आपण क्रिएट जे इन्सर्ट केला नवीन कॉलम, तो सिलेक्ट करून आयदर वे कंट्रोल, मी फॉर्मॅटिंग तसंच्या तसं पेस्ट स्पेशल करू शकते. सो दॅट इज पेस्ट स्पेशल. क्लिक, आणि तुम्हाला जसंच्या जसं फॉर्मॅटिंग हवं असेल तसं. ओके, अदरवाईज सिम्पली आय कॅन यूज Alt E S T अँड दॅट्स इट. एंटर. मला तसाच्या तसा मिळाला. आता हे मी का केलंय? सो जर समजा असा विचार करा की वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंडिशन्स लावायच्या असतील तर तुम्हाला मल्टिपल हेड्स अंडर लावायला लागतात, राईट? पण मला तुम्हाला हे दाखवायचं होतं की कॉलम कसा आपण इन्सर्ट करू शकतो. सिमिलरली वी कॅन इन्सर्ट अ रो, but right now only for column. I'll just delete it. Okay, simply I have selected the column and I have pressed down delete. सो आजसाठी जेव्हा आपण इफ हा फॉर्म्युला बघितलाय, तेव्हा इफ हा फॉर्म्युला बघताना तुमच्या लक्षात येत आहे का की आपण हे सगळं मॅन्युअल वर्क केलं. व्हॉट इफ? ओके,
व्हॉट इफ जर आपण यात थोडंसं ऑटोमेशन इन्सर्ट केलं. ऑटोमेशन इन्सर्ट करण्यासाठी मला बिलकुल काही फारसे कष्ट करायचे नाहीये. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आय कॅन सी की किती पॉकेट मनी मला एक्स्ट्रावाला हवाय. सो आय विल से 450. Pocket money should be less than 450 or greater than 450, whatever it is. Okay, and what I can do is I simply can add it to the formula. That means wherever I have added 500, I'll just delete it, and at that place I will use this cell. But I don't want to move this cell, but let's just say enter. Now I can see the same result. I can just click it. We are getting same result. Are we getting same result? No, because we haven't frozen this cell. आत्ता कसं होतंय, तुम्ही जर हा फॉर्म्युला बघितला तर मी F2 तुम्हाला प्रेस करून दाखवते. If I pressed F2, I'm selecting J5 cell which has no value in it. That means it might be 0, and that's why we are getting every result as costly. So we don't want that, right? That's why we have to freeze this cell, right, in the formula. And how we can freeze this cell? Simply by pressing F4. So function 4, F4, and now I have set. I will just press it. See, the original result has come back. And now the fun part, if I change the number, I'll say 600, the formula will change अपने आप से, खुद से change हो जाएगा. It will change by itself. That is a little bit of automation that I wanted to show you. Okay, so that's how Excel can automate your process and make you very diligent. Similarly, we can use this for percentage column too, but we'll see that tomorrow. So for today, we are going to learn only about if formula, and hopefully you have learned about if. Okay, so bye bye till then. मला माहिती आहे तुम्ही सगळेजण खूप डिलिजंटली काम करताय लॉकडाऊनमध्ये. आय रिअली कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर दॅट. थँक्यू सो मच की तुम्ही सगळेजण खूप खूप कष्ट घेऊन आपलं छान लाईफ जगायचा प्रयत्न करताय. तसंच जगत राहूया आणि डेफिनेटली काहीतरी नवं शिकूया, काहीतरी इनोव्हेटिव्ह करूया, आपलं आयुष्य आपणच चांगलं बनवूया. तोपर्यंत उद्याला भेटूया. बाय बाय.